Stel dir vor, du bist völlig bei Bewusstsein. Waren dein eigener Körper stuck verfault. Die meisten Menschen, die von Gangrän befallen sind, verlieren das Bewusstsein oder sterben an einem Schock. Beaver die Fallnis sie verzert. Doch im Spätsommer 1715 ertrug ein Mann das unmöglich. Drei Wochen lang lager wach, waren seine Beine schwarz wurden. Wake wurden sich schickt Schick zu blassen. Konnte riechen wie starb. Dies war kein Soldat, der auf dem Schlachtfeld verwundet ward. Kein Opfer der Pest. Es war der mächtigste Herrscher Europas. Ludwig XIV. Von Frankreich, der Sonnenkönig. 72 Jahr lang hatte regiert. Palast errichtet Armeen geführt. Die Europas Landkarten neu zeichneten. Glot, sein Kronstam von Gott selbst. Doch dieser Glob bedeutet nix. Als noch einer jagt ein dunkler Fleck auf seinem Bein erschien. Ludwigs Wundars der Kanten die Gefahr ein Amputation war die einzige Hoffnung. Doch sie zotterten, stritten über Gicht oder Iskias. Waren das Fleisch Souveräns verfiel. Als sie schließlich die Wahrheit zugeben. Hat der Zerfall bereits den Nochen erreicht. Einer sagt ihm schließlich. Sire, wir können ihnen die Beine abnehmen. Aber wir können Leben nicht retten. Was sich zwischen dem 10. August dem 1. September 1715 in seinen Gemächern von Versailles abspielt. Entsetzt jeden Zugen. Sogar der Mann, der die königlichen Leichnam für die Bestattung vorbereitet. Which Zurich. Der Sonnenkönig verschied nicht einfach. Blieb schmerzhaft klar. Waren die Necros Tag für Tag fortschritt. Doch Beaver were zu diesen schrecklichen letzten Stunden kommen, Beaver chirurgen ihr Finger in Verflussites geübt druckten hoffentlich wurden für dem Gestank flohen. Mussen wir sehen, wie der groß Monarch Europas lebendig verfiel. Am Morgen de 10. In August 1715, the war with Ludwig XIV. Nach in jeder Hinsicht der Sonnenkönig. Mit 76 Jahren hielt in dem stringent Tagebücher fest, der seine Herrschaft gepragt hat. Der Grandlever 8:30 Uhr, ein Schauspiel, bei dem Ostwaltet Lige ihm beim Ankleiden helfen. Dan die Mess. Anschließend Sitzungen mit seinen Ministern. Später ein öffentliches Mahl, ein Ritual von Kontroll Inszenierung. Am selben Morgen Jackter und Marley. Seinem Gelietten Rucksacksort fern des Starren Theaters von Versailles. Stunden im Hotel Virgingen Mihilos. Hat dies Walder seit seiner Kindheit durchkritten. Niemand bemerkt etwas Unjüngliches. Bis auf dem Heimweg ein plötzlicher Stick über dem Nie in Durchsucht. Nix Grosses, nur Genig, in im Hotel zu verligern. Els die Kutsche im Abend Versailles erricht. Hinkter, sein Liebars Guy Crescent Fagen, dessen schlecht Einschätzung bald tadlich worden sollt. Warf einen Blick auf das Bein Sprach von Iskias. Ruhe Picknicks. Meint sein Majestat word bald wieder Tanzen. Ludwig verweigert Ruhe. Schweisch zu sehen war undenkbar. Frankreich, Europa. Der Gesamthofkreisten sein Bild der Stark. Am 11. August hab sich wie gewohnt. Nam trotz stechender Schmerzen und der Mestil leitet den, rad mit unbewegtem Gesicht. Beobachter sehen die Entspannung. Finger, die sich in die Armlen krallten. Bis die Nachel weiß wurden. Schweißbrillen auf der Stirn trotz de Kullen abends. Madame de Maintenon, sein geheime Ehefrau, bemerkt, dass kaum das Abendessen enruhert. Unjünglich für einen Mann. Der für sein uppigen Bankett berühmt war. Am 13. August brannte der Schmerz. Als word fewer sein Fleisch von innen lecken. Fagen bot Laudanum und Opium mit Wein. Doch es lindert kaum. An diesem Morgen entdeckt der Kammerdiener einen schwarzen Fleck in der Groß einer Manns auf dem Bein de Königs. Fagen tat in als Bluterges ab Empfel stark hier bondigen. In Wahrheit war Diocese mal ein Zeichen de Gubitats. Sehen als Gangrän? Bader die Blutzifer zu den Gliedmassen versagt das Fleisch abstirbt. Waren der Betroffen alles spurt. Hoffig bei altern Diabetikern Ludwig. Nach Jahrzehnten Voller Fleisch, Zuckerschlemmerei. Lit fast sicher in Diabetes. Doch für die Arste 18. Im Jahrhundert war es ein Ratzel.
Sie hielten Nachen den Theorien der Saft fest. Am 15. Im August, dem Fest Maria Himmelfahrt, seit Ludwig XIV. Sich zum letzten Mal in der Öffentlichkeit. Fast in die Kapelle getreten. Stand waren der Mess. Das Gesicht Aschfall. Die Lippen blaulich. Schon jetzt hing ein Jerich am Inn. Die schwer süß fallenden Fleisches. Unverkennbar verjedden, der den Tod kennt. Parfümiert Toucher und den Nasen konnten den Gestank nicht überdecken. Nach in derselben Nacht schwoll sein Bein auf die Depelt grossen. Der Schwarzfleck kroch nach oben wie Verschitet Tint. Die Oatspanti sich, Riss, die Ubelriechend Flüssigkeit sekert heraus. Fagens Rief endlich Collagen nicht, Feller einzugestigen. Sundern Schudzu Tilen. Am 17. Im August erschenen wir Angieshin Arst. Sie betrachten die Marmariten, Gestwollen Gliedmass, Sprachen vorsichtig Ladien, Mortificatio, Putrefactio, Schlugen ein Chor, vor. Bader in Esselsmilk, Umschlag mit Kampfer Adderlass. Sie schwachten einen Mann von 76 Jahren, dessen Bein sich auflost. Ludwig fiel Dramel in Ohnmacht. Erwacht, fragt schlicht, Sturbich? Sie logen. Sein Constitution sei stark. Mit Ruhe Wörter Jensen. Währenddessen remort es in Versailles. Kein still Wachsamkeit sundern Rankspiel. Philipp von Orleans, der Nef de Königs, schickt Reiter nach Paris. Der Herzog von Maine, Ludwigs legitimierter Sohn, sammelt verbundet. Das Lager de Monarchen beg der Kampf die Nachfolge, waren der nach Dekret unterschmerzen unterschrieb. Der 25. August brach in. Es war der Tag de Heiligen Ludwig, zu Ehren seines Ahnen, de Kreuzritterkönigs, entschlossen, Kraft zu sehen, befahl sich Ankleiden zu lassen, als die Bediensteten versuchten, Strumpf über sein Zerstorten Beine zu ziehen, Schreier zum ersten Mal vor dem Hof. Die Seed blieb in abgestorben Hotstucken Hafen. Der Gestank war wie aufgerissen Gräber. Zurich ins Bett getreten. Ihr Hab sich Ludwig nie wieder. Was in der folgenden Woschgeske, übersteht die Vorstellungskraft. Gangrän fraß sein gesamts links Bein, vom Fuß bis zum Oberschenkel. Das Fleisch ward schwarz, mit grünen Streifen, wake wie Käse. Chirurgen berichten, ihr Finger sanken Muhilos in das Gewebe. Der Jerich zwang die Diener, Weirock Perfes zu verbrennen, ein ekelerigend Mischung aus sus Verwiesung. Doch blieb Ludwigs Geist wach, qualend wach. Regelt Staatsgeschaft von den Kissen aus, die Feder zitternd in der Hand. Am 26. August rief seinen Urenkel, den 5-jährigen Herzog von Anjou, den Spattern Ludwig XV. Stell dir die Scene vor, ein kleiner Junge in Seed betritt ein Kammerwaller Verwiesung, hört sich einem Großvater, dessen Körper zerfiel. Der König sagt das keinen sich, der Gestank unvermeidlich, flüstert wird, die den Zerfall überdauern sollten. Mein Kind, du wirst bald ein großer König sein. Folgt mir nicht in meiner Liebe zum Krieg. Wiederholt nicht mein Fehler. Die Kraft den Reichtum ihres Volks zu erschöpfen. Versucht, ihr lasst zu erlichtern. Denn ich tat es nicht. Ich liebt den Krieg zu sehr. Ich gab weit über alle Vernunft hinaus aus Michigan in diesen Dingen nicht nach. Dieser Abschied, der in den Memoiren des Hofs überliefert ist, sollte man es innehalten lassen. Denkt genau darüber nach. Das war Ludwig XIV. Der Mann, der 54 seiner 72 Regierungsjahr Krieg geführt hat, der Herrschers, der Versailles errichten ließ zu einem Preis, der Hüdigen Milliarden in Sprache, der Monarch, der sich selbst als Gleichen inszeniert. Nun jest und einem Kind, das gestscheitert war. Wusst, was Frankreich angeten hat. Wusst, das die Staatsgasleer war, das Land Erstschaft, die Nation ausgeblutet, fleht einen 5-jährigen, sein Sunden nicht zu wiederholen. Der Junge verließ die Kammer in Tronen. Sah seinen Großvater nie wieder. Am 27. August entdeckten die Arzt etwas Schreckliches. Das Gangrän hat den Nochen erregt.
Ludwig betrachtet seine Veritens bien und bemerkt mit dustrum Humor. Mein Herren, skænt, ich fall früher auseinander, als erwartet. Schließlich sprach an Chirurg, Marichal, die Wahrheit aus. Nahm die Hand de Königs sagt, Sire, wir konnten amputieren. Doch es Word innen der Tage, vielleicht Stunden verschaffen. Die Fallnis ist zu weit fortgeschritten. Sie müssen sich vorbereiten. Ludwig lent das Messer ab. Wenn ich sterben muss, sagt dann lasst Michigan mein Glieder behalten. Hat es die ganze Zeit gewusst sah, wie sein eigenes Fleisch zerfiel, rock seinen eigenen Verfall. Doch es offen ausgesprochen zu hören, bracht ihm ein seltsam Ruhe. Want sich in seinen Beichtvater. Ich have als König Gillette. Last Michigan wenigstens als Christ sterben. Der 28. Und 29. August wurden Tage de Abschieds. Der König ließ sein Hoflinge in kleinen Gruppen kommen. Dankt innen und bat Vergebung. Willi weinten offen, nicht nur ihren Herrschers, sondern auch das Ende der einzigen Ära. Die Sige gegen hatten. Einige waren in Versailles gebern und hatten Stund in seinem Schatten Gillette. Was Word gestehen, wenn die son endgültig Untergang, seinen unerhelllichen Kindern gaber den Siegen, tronen in den Augen, weil wissend, das innen nach seinem Tod Titel und Word genommen wurden. Madame de Maintenon, der geheime Frau, die schweigend in seiner Seat gestanden hat, flüstert ich dacht, das Sterben war schwer. Sie blieb bei ihm, als sein Fieber so hoch stieg, dass die staunten. Wir bei Bewusstsein bleiben konnte. Vor den Touren seines Gemachs wurden die Astier dreister. Philipp von Orleans handelt bereits als Regent. Gab Befehl verdelt Amter. Der Herzog von Main muss sich Unterstützung zu sammeln. Brief eilten zwischen Versailles, Paris, Madrid und hin und her. Alle mit Durselben Frage. Wie lang noch? Am 30. August drang ein seltsam Gestalt namens Brunn, selbsternannter Heiler aus Marley, irgendwie in die Kammer de Königs bracht rots Elixier mit, das als Heilmittel gegen Gangrän Preis. Die Offiziellen protestierten, doch Ludwig, ob aus Verzweiflung oder Neugier, erlaubt es. Brunn gab ihm Tropfen de Tranks. Zur Überraschung aller sank das Fieber. Zum ersten Mal seit Tagen verlangt der König nach Nahrung. Draußen flüsterten die Hoflinge von einem Wunder. Die Nachfolgepläne hielten in. Manch sagten sogar, Philipp sei erblist. Doch die Hoffnung starb binnen Stunden. Das Fieber kehrt starker zurück. Und mit ihm der Schmerz. Die Nekros hat souverän Nerven betot. Nun kehrt das Gefühl zurück, wie früher. Das Dersches bien Branti. In der Nacht vom 30. Auf den 31. August schrei Ludwig verqual und Rief Gott Erlösungen. Sein letzter klare Tag war der 31. August. Das Gangrän fraß sich weiter vor. Beichtet seinem Jesuiten Beichtvater per Lutelier. Cardinal de Rohan spendit ihm die letzt Olung. Und dan tat Ludwig etwas Außergewöhnliches. Befahl, die Betverhange weit auf Zusehen, damit alles zusen konnten. Schaut genau hin, sagt das ist es, was aus der Herrlichkeit der König Word. Wollt, das der Hof, seine Familie und die Gestützt selbst die Wahrheit sehen. Der Sonnenkönig war nun ein Trümmerhaufen aus Fleisch. Ein Meinung, das macht und Pracht im Verfall enden. Gegen Mitternacht wird sein Atemflack, rasselnd. Mermelt Bruchstück aus den Samen. Ladinisch Gebiet. Einmal flüstert ich dacht, das Sterben war schwer. Nun weiß ich, das ist das nicht ist. Am Morgen de 1. September 1715, 8:15 Uhr, fiel der erste Schimmer der Morgendämmerung durch die hohen Fenster von Versailles. Madame de Maintenon hielt sein Hand. Sein Beichtvater betet an seiner Seat. Sein Arzt standen machtlos. Ludwigs Brust hab und senkt sich, dan stilt sich. Ein Spiegelwort in sein Lippen gehalten kein Hotch. Ein Hofling wand sich in die versammelten Adligen und Wirkendet. Der König ist tot. Es liebt der König.
Ein Herrschleglange still Brock in Chaos aus Philipp von Orleans Jing Sofort, die Macht zu ergreifen. Der Herzog von Main Wolt Folgen, van Jeduk Wacken, die ihm den Weg versperrten. Der Staatsstreich hat bereits begonnen. Hoffentlich stoben auseinander wie Insekten im grellen Licht, einige Eilten, true zu schworen, and ihr flohen auf ihr Güter, abzuwarten. Ludwig XIV Leichnam blieb im Merkerzimmer Zurich, bewatchner von Dienern und den Arsten, die in nicht retten konnten. Der Gestank zwang sie, den Raum binnen einer Stunde zu verlassen. Als die Einbalsamier eintreffen, schreckten sie Zurich, die beinahe waren so stark zerfallen, dass sie innen in den Handen zerfielen. Was vom Sonnenkönig übrig war, mussten den Sarg gegossen werden. Vom 2 bis 10 September stand öffentlich aufgebahrt, beaver nach St. Denis überführt word. Und hier word die Tradition macabre. Das Königliche Ritual verlang, den Körper in drei Teil zu teilen, den Leichnam nach St. Denis, das Herz zu den Jesuiten von St. Paul St. Louis und die Eingeweid nach Notre Dame. Einige Quellen behaupteten, das Herz sei bereits zu einer Art Schlamm zerfallen, doch Zuverlässige Aufzeichnungen sind rar. Sein Leichenzug am 9. September war nur ein Schatten dessen, was hat sein Solen. Ja, es gab Fackeln, Gesange, Zeremonien, doch Beobachter berichten von Spot entlang de Wedges. Nach 72 Jahren hat Frankreich de Sonnenkönigs überdrüssig. Der aufschlussreichste Moment kam bei der Trauerrede. Bischof Massillon blickte auf den Sarg und die Beg und nicht mit Lob oder Klage, sondern mit Dyson Worten. Nur Gottes groß. Es war eine direkt Zurückweisung von allem, was Ludwig XIV für sich beansprucht hat. All sein Pracht, all sein Krieg, sein Versailles, sein Pose alles Gottlicher Herrschers, reduziert auf einen Leichnam, der so sehr viel, das man in kaum beardigen konnte. Am 2. September hab Philipp von Orleans das Testament des Königs durch das Parlament von Paris auf und beansprucht die Regentschaft für sich. Binnen weniger Tage verließ der Hof Versailles. Die Macht kehrt nach Paris zurück, als hat der Sonnenkönig nie existiert. Und hier liegt das Beklemmend, wenn selbst Ludwig XIV, der absolutist Monarch Europas, ein Mann, der langer regiert als Jetter und ihr König der Gestützt, als stinkender Kadaver in einem Sarg enden konnte, was sagt das über uns? Über die Zerbrechlichkeit von Macht, Leben, Ruhm? Wenn du nicht willst, dass dies Gestützt und will andir, diese Gen, wie die Machtigen wirklich fallen, in der Vergessenheit verschwinden, dann halt jetzt in und Abenier. Denn wenn du gehst, ohne es zu tun, wunder dich nicht, wenn du dich später in den Kommentaren erklären musst und andir dich deren erinnern, dass selbst der Sonnenkönig dem Vergessen nicht entkam. Der gültige Palast, den Ludwig als Denkmal für seine eigene Herrlichkeit errichtet hat, stand nach seinem Tod leer, ein Mausoleum mit 700 Rahmen für einen Traum, der zu Staub geworden war. Die Arzt, die ihn behandelt hatten allen Vornfagen, dessen Filienschätzung des schleichenden Gangräns todlichen Diet verschwanden in Schand. Fagen selbst starb 1718, im Delirium rough end, immer wieder murmelnd von dem, schwarzen Fleck, den hat bemerken sollen. Doch das Bugenst Echo jener Tage kam von dem kleinen Jungen, der die Bird de Throns erbt. Ludwig XV. Gerät 5 Jahre alt, einer leeren Staatsgas und eins Volks, das der Krieg erschafft hat. Als Watchsener Mann erinnert sich insane letzt Audienz beim Sonnenkönig. Und den Gestank, der ihm den Megen umdreht, und den Anblick eines Körpers, der bereits der Verwesung nachgab, und in das geflüstert Flehen, die Feller de alten Manns nicht zu wiederholen. Doch ignoriert es. Regiert fast 60 Jahr und hinterlies Frankreich armer und Saracener als Zuver. Die Bourbon schleppt sich nach zwei weiter Herrschaften weiter, bis die Revolution sie schleißlich hinwegfickt. Als Rebellen 1793 die Königlichen Gräber in St. Denis aufbrachen. Fanden sie Ludwigs Bleisarg, schmolzen in zu Kugeln und Warfen, was von ihm übrig war, in ein Grub, bedeckt mit Kalk. Der Monarch, dem man geschrieben hat, zu sagen.
Der Stop bin ich, en diet als Verstrut Nachensplitter, die sich in Kreitage Erde auflassen. Der Mann, der sich selbst für einen Gott hielt, starb, vom Fuss aufwärts während, bei vollem Bewusstsein, Leiden bis fast zu seinem letzten Atemzug, von Hoflingen verlassen. Nach Beaver sein Leichnam Cult War. In jenen letzten Augustigen 1715, waren das Gangrän in Zerfraß, sa Ludwig XIV, der einen Wahrheit ins Gesicht, der Wedger Reichtum, Armin nach Heilig Titel trotzen konnten, der schlichten, gleichgültigen Biologie des Todes. Gold konnte die Bakterien, die in seinem Fleisch wucherten, nicht aufhalten. Göttliches Recht konnte die Nekros, die sein Beine hinaufkroch, nicht stoppen. Kein trues Regiment konnte die Infektion zurückdrängen, die in bei lebendigem Leib versert. Sein Chirurg Marichal hinterließ einletzt, schonungslos Notiz. Der König starb genoso, wie ein Bauer in derselben Krankheit gestorben wird langsam. In qualen mit schrecklicher Klarheit darüber, was mit ihm Geske. Das eigentlich grauen seines Endes war nicht nur der Schmerz, sondern das Zerbrechen einer Illusion, die Frankreich 70 Jahre lang getragen hat. Der Sonnenkönig war nicht unsterblich. Starb über 22 Tage hinweg, in fortschreitender Fallnis. Jeder Einzel nahm ein Weitier schickt de Mythos von ihm. Hut werden besuchern von Versailles die Pracht gesiegt, die Spiegelgalerie, die Weitlaufigen Garten, Marmor und Gold, aber nicht das Merkerzimmer. In dem sein Leichnam lag, nach die Weihrauchwoken, die den Gestank Königlicher Verwesung überdecken sollten. Führer erwanen selten, das sein letzten wird nicht von oder Frankreich handelten, sondern ein Muds eingestanis waren. Jetzt weiß ich, was sterben ist. Das ist die Dustrelection über absolut Macht. Männer, die sich göttlich wanen, gelangen am Ende immer dorthin, wo Ludwig in jenen schrecklichen Auguststunden Ankum zur Kenntnis. Das Fleisch gleich verfault, ob in Seed gehult oder in Lumpen. Und das Verwesung nix auf Kronen gibt. Und waren du hier sitzt und darüber nachdenkst, wie selbst der Großthron unter dem Gewicht der Sterblichkeit zerbricht, wart nicht. Bist du in den eigen Zerbrechlichkeit erinnert wirst, druck jetzt den Like-Button. Abonnier, damit dies Lektionen dir nicht entglieden. Und wenn du dich dagigen entscheidest, den Erklärwenixens in den Kommentaren, warum du die Warnung ignorierst, die im Stirs der König geschrieben steht.